Banywanyi muri kuri TV turabaramutsa ni Jean Pierre Rukunda bashikiriza ibiganiro karibu kuri TV aho tuyaga ibintu vya societe ubuzima bwo muri societe bigashika tunakayaga n'ibintu ivyisi ingene bimeze ariko muri vyose ni love in motion dukuramwo ibintu bitubaka tugakuramwo ibintu bituma ikirere kiri hagati y'ibintu gishobora kugabanuka kuko murazi yuko hagati y'ibintu y'abantu hamara ikirere kinini donc biragoye so we bridge the gap uko dushoboye ariko namwe mukagira ivyo mukuramwo mu byo tuvuga mu byo twerekana hakagira ibishobora kubafasha rero turagarutse ku ndero y'abana turaba ingene ibikoze umwana biba vyavuye muhira sinzi ko uyu mukinyi mu mwibuka nibaza ko abantu mwese mu muzi yitwa Thierry Henry no mukinyi yakinye football mwese muzi mwabonye ariko rero hari ikintu ngenda bereke araza no kucivugira wenyene uyu mukinyi iyo ariko arakina kinjiza kenshi ntiyaserebra yaraserebra mugabo wasanga ashavuye mu maso rero yaravuze igituma nindero yaronse muhira kandi byaramubabaje byamugize ukundi kandi byatumye atubaka n'urugo rwiwe muhira neza aha rero niho nza kubabwira ibyo ingene byagenze kugira natwe twe turera burya nta muhinga wo kurera hari gihe umwana umurera ukakora ibyo ushoboye byose kandi uzi ko ari byiza mugabo akuze ugasanga sivyo akarorero ni abana ibintu bashaka kwiga abavyeyi barabibankira ivyo turafise uburorero bwinshi ugasanga kuze yize ibindi bintu umuvyeyi yashaka kandi watanabikunda ugasanga umuntu abaye hababaye nuyo aravuga ko na football ntivyari gwiwe mugabo yabaye uhambere gose mugabo hari ukuntu ataranezerewe kubira bivanye n'ingene se yamufashe ariko akanamushimira kuko iyo atamufata gutyo naho nyene ntiyari gushika aho hantu mugabo ku rundi ruhande salut a coûté sa famille kuko yaruhiye kuvana n'umugore kubera uko asanzwe ameze rero murabona ngaha ariko yabahoze si umuntu yerekana ko anezerewe murabibona n'umuntu mu maso wamenga arababaye kandi ahejeje kwinjiza murabona ingene abameze urumva nuko ibintu byagenda rero Thierry n'umukinyi mwiza yakinye ma equipe menshi ubufaransa ariko nibwo yakinyemo cyane rero icambere yara papa we na mama we barahokanye cyo kintu cyamubabaje ikindi cyamubabaje ni atasha avuye muri entraînement cyangwa hari match naho yaba yinjiza ibitsindo 10 se yacamubwira ngo wategeza kwinjiza n'icya 11 cyangwa ngo naho wizije 10 hari amakosa wakoze umva ugasanga muri iyo nzu nta gushimira umwana biriho aho rero niho ngira ngaruke iwacu ni gake dushimira umwana ko ari ikintu yakoze cyiza nivyo hari ibintu ateza gukora mugabo no kumushimira kugira bimuhe ingufu zo gusubira je nibuka hari umuntu ashobora kuronka esheke ya mate mugabo ahandi hose amerewe neza mugabo abantu bakaza kubona esheke ya mate bakayimutukira cyo ugasanga yaronse amanota make nta na esheke afise mugabo kubera ari for mu bindi bintu bagaca batangura kumutuka ngo wari kuba wagize ibi nibi ivyo rero ni ibintu bibabaza abana kandi batraumatiza kenshi turakunda kuvuga ngo amagume ngo abantu baragoye ujya mu ntari compliqué kenshi biva aho yakuriye ni naco gituma nigeze kubona na mariage ubijana ivyo byose mu rugo aho rero nuko ahitondera nta kintu kiri parfait kibaho muga kameme tukagira ama emotion bakwigisha ngo nturire uri umugabo tusa muga hari gihe ni naco gituma n'abagabo bafakare sinzi ko mwari mubizi ni kubera emotion mu gukura barazikuvye iyo hageze rero gukora ibintu usanga kenshi uvyikorana usanga byinshi uvyigunga ora umutwe wacu ni nk'icupa ry'ibiyeri huzuye cyangwa bakajegeza ibintu mu mutwe buguruye murazi ko ibiyeri bica bisohoka n'ibintu rero mu abantu bakadeprima ingwara zikajamwo kubera abagabo bigishijwe ngo kuba ibihangange ntaho vyanse ni byiza kuko ni naho ushobora kubaka n'ibintu byinshi mugabo umenye ko hariho
ikintu cyose kirafise effet négatif yacu reka rero twumumvirize ndaza kugerageza kuza ndasigura you know, so let him be, kind of. Interesting. So I had my brother, I had that also. Yeah, because when you play football and you're from a town, and like, hey, a little kid is from our town, you know. So you have a kind of a unwritten protection in a way because you might do it. You know, you might succeed. Going back inside your home, what was ngo kugenda buhiri wanyu mu rugo byari bimeze gute? I always think that we learn, you kind of gave a hint to it there, we learn emotion inside the walls of our home. I certainly didn't, twiga ibishobisho mu nzu wewe mu nzu wawe byari bimeze gute? Parents' house in terms of their love with each other, and we weren't necessarily a very affectionate family, so I then struggled growing up as an adult because I didn't really learn affection. Ngo yaguze yakuriye ahantu ataronse affection. No, we didn't have that. My parents. Hanyuma wavuze ati ntitwigeze turonka ama emotion cyangwa affection. So dad left at one point the house. He was present when I had to go to training or games or papa na mama bari bahukanye ngo but he left when I was 8. So I technically grew up with my mom. Mama. Even when they were together, is exactly what you said. Naho bari kumwe, I see a lot of love, affection. Sinigeze mbona urukundo. Murazi wacu ko bigoye kwerekana urukundo ku bana. Sinidoga ngo ntitwari mu ngo ntiyari kwa shetani. Mugabo nta rukundo rwari ruhari. Of the emotion. Ngo ico gice cy'ama emotion nticyabaho. I didn't know it. And even more so when you grew up in this type of neighborhood. That amplify also what was happening at home. Like anger, be strong, don't cry. I didn't know how to open up talking. I had a problem. Maybe I need help. I didn't know those tools. I didn't have a door first and foremost to be able to know what it was. I'm sure you understand what I mean. Like, even until now, when I hug my mom, is weird. No, simvuga. Like, and I know people are gonna come on. Oh yeah. You know, I'll I won't stay too long. Cyangwa ntagumane n'abagenzi agaca yisokera nibi rero mubona atacerebra. Did I go too far? You know, because I don't know. It stayed. I didn't know how to deal with that. Was I even aware of it? It's when then I went to other people's houses. When you speak with people and they tell you they have discussions about whatever. I'm like, what? You guys discuss? You talk? It's be nice. Not in a bad way, understand me well. But that's how it was. You know, you get on with it, you get used to it, it becomes the norm. Who could you speak to back then? Nobody. But understand me well, I didn't know that I had to speak to people to feel well. I didn't know anything else. So I can't be sitting here saying, oh, I don't wish anything. I just didn't know that when you had a problem, you talk about whatever it is. You fight. You feel well about so you're ashamed about something. You go home, how was your day? Good. You know, something happened and the headmaster called at home or whatever it is, and then you didn't do your homework or whatever. But if you ask me, are you okay? I'm okay. Did you get more attention when things didn't go well? When you were naughty or, you know, maybe... Oh, that's also the norm. So you get attention for bad? That was... This is where, you know, that stayed on with me up until now. My attention to details comes from the fact that it was always what I didn't do that mattered. Here you go. Murumvije avuze ati muhira ikibazo ntihari kuvyo nakoze vyiza, ikibazo cari kuvyo nakoze bibi, nibyo byari bifise akamaro, nibyo baza kuntukira.
ivyo nakoze vyiza ntibabivuga ako kantu twama twagakoze ugasanga umwana yakoze ibikorwa wamuhaye mugari ikintu na gitonya atakoze ugasanga ushufatira kuri ico nyene arakubiswe vya bindi yakora vyiza ntibivugwe aho nibaza ko abana tuko turabarira ukuri kuntu that's why we need the parents talk ugasanga ukeneye kumwumvisha ibyo yateza gukora ingene byateza kugenda. In the room I can straight away see what's wrong, never what's good, which is I'm working on. It did help me in my life and it still does help me because I can assess the situation pretty quick and see if something's going to go south or not, or if there is something wrong or whatever, I will notice it straight away. That comes with a cost. Yeah, it does. Obviously it does. But like I said to you, I can't help myself. Like, it was always what I didn't do. To who? To whoever. My mom, my dad. It was tough. Caribbean way. It's just what, you didn't do enough. My dad was very particular at times on how I was as a player, as a little boy. It was always like, you didn't do that well. So obviously, when you hear that more often than not, that's what's going to stay. This is part of the sort of immigrant. Avuze yuko mu gukina kwiwe se wiwe ivyo yabona ivyo atakoze. Muruva yuko ni ibintu bigoye kandi ni ibintu n'ukuri bikogwa. Simvuze ngo abana ntitubakarire ekaye. Barakeneye gukarirwa muga kenshi barakeneye kumenya igituma umuntu yakaze kuko kenshi turabakarira babaza n'igituma utikazibe. Rero ibaze rero nk'umuntu nka Thierry Henry ubuzima bworohewe ibintu byose uno munsi ni hariko aravuga ati jewe naho mwambona sinari mbayeho neza. Nibyo bisigura iyo yinjije ntabwo yanezerwa wasanga afise visage babaye kubera yarazi ko niyataha saza kumubwira ati hari ikintu utakoze. Umva wavuga ko yanezerwa iyo atanze pass abandi bakinjiza gusumba aho we yinjije kuko yacambwa ati winjije kimwe ari kwinjiza bibiri. D'une part ni vyiza kugira agire effort mugabo iyo bibaye kenshi avuze ko bico bigufata ugasanga estime de soi nta niyo gifise winjiza utinjije ho utaha ngira ucuja handi. Nuko rero nico twako dushaka kuvuga twapresse abana bacu murazi bo ntitunababwira ngo ni beza nico gera nzo gikora undi munsi cerekeye abantu iyo umwana bambwiye ngo uri mwiza nyina cyangwa se nawe ati tu yo hava yishima hariho uwabivuze akiri muto kandi ashigikira ko ibyo ibintu ari byo ntaco ubundi azoza imubwire kandi azamukoresha ibyo mu byatashaka. Ifo ko abantu mubwira abana babo ko ari abanyabanyu ko bashoboye ko ari nabeza buriya niho nibikorwa binini bizoza bigakurikira. Of survival when you come to a new place, parents aren't focused on self-actualization or happiness or fulfillment. They're focused on, you better survive and you better get an education, and they're almost in defense mode. You got to fit. Yeah, you got to fit. So make sure you it's going to be. It is a cliche thing, and I'm sure you heard it at home. It's going to be twice as hard for you to get a job. So you grew up with that. You grew up with, I can't make any mistakes. Where did football come? Urumva ukura uziko nta kosa uteza gukora. Alors que twe turabana ntibikunda kuba hatakosa ukora. Ni nk'abantu babaye abakuru babaye ibihangange mu buzima mu nyuma hakagira ikintu kigenda nabi kikamanuka hakaba ibintu bihinduka no kuri biramugora cyane. Reka ndabaha akarorero kwisi nzima abantu bahora arabasoda iyo bavuye mu gisoda kubera bamye mu bintu bikaze bitonze by'inguvu bashitse hanze ntibashobora kubaho birabagora ingene biyadapta. Par contre babasoda barababandi bavugwa ngo ntibumva amategeko nibo baza kuba hanze bakabishobora no kubaho. Ivyo muri Amerika ho babita ba veteran leta ikibafata en charge baba bakeneye aba psychologue baba bakeneye abantu benshi. C'est ça en fait nous kumenya ko ubuzima
ukoroka ukaduga ukamanuka ushobora kuba ukennye no munsi higeje ukabutunze ushobora kuba utunze no munsi higeje ukabukennye ibyo nivyo mbashaka nivyo nashatse kuba explique twige yuko des changements zibaho tureke kubabaza abantu abana ngo ni mubiki ahubwo uraba ibyo ashoboye ubimufasha ubufasha aho nyene abishikeko. Yes. Oh, early doors. My dad. This is, and I said it so many times. This is exactly what he said the first time he took me in his arm. He didn't say, as people joke about it up until now because that story it's known, but he didn't say that. Oh my God, he looks like me, or he doesn't look like me, or he has a big forehead, or massive lips, or a big nose, or whatever you say. Oh my God, or he's not a good-looking one, or whatever. The first thing he did say is he put me in here. This is what my uncle's amount. He said, this baby will be an amazing football player. Aha rero avuze ati papa igihe Thierry Henry yavuka se yaramufashe mu minwe acavuga ati uyu muntu azoba umufootballer umva icyifuzo cyiza cy'umuvyeyi ariko ingene yamushikanye kuri ibyo bintu ngo yaramubabaje mbwa yaramushikanye yo kamera ariko yaramubabaje pour vous dire yuko Thierry ahageze no munsi ni se wiwe mugaho yageze hari kiguzi cyo kubona ko atabaye umupapa mwiza yaramutuka kandi nawe byabashitse yuko umugore we ngo amusaba yuko naba aba excellent oro nta muntu numwe ari excellent cyangwa excellent twese ni gutya bukebuke rero ivyo rero Thierry Henry ntavyazi azi yuko iteza kugenda uko twabipanze rero arohera kwahukana gushika no munsi yibaza ko eske ndi umupapa mwiza murumva hari ico vyazanye hari ico nivyo byishe rero nta muhinga wo kurera hari Instagram bazare ikibazo n'ikiwanyu iyo abana tuvuge nk'uyu papa wiwe nuko yoza akamusaba imbabazi eske umuvyeyi ni byiza ko asaba imbabazi umwana cyangwa ifu ko babyaga ibitagenze neza bagasabana imbabazi kuko nta muvyeyi numwe aba ari kwararira umwana amwifuriza inabi mugabo gusa ukuntu dushobora kubikora bishobora kuzana ibikomere kuko umwana nawe afise n'undi muntu mbwira rero wewe ubona abavyeyi boja gusaba ikibazo gusaba ikigongo abana nje mbona bamaze gukura bo vyicarira kuko hari gihe bose baba barabavyeyi nico gituma abantu baba grand-mère bakundana n'abuzukuru baba bagomba gukorija ibibi bakoze kubuzukuru niko nibaza mbwira nawe uko vyibaza je mbona boshaka bakabisabana akavuga ati aha papa we wagize nabi ngaha wagize neza urambabarira ubu nawe hari ibintu uri kuriga uzogerageze nawe bikore neza gusumba nuko rero twizere yuko mumeze neza ibiganiro tubaha bibafasha si ibiganiro bica umutima bishobora kuraba bake cyangwa benshi kuko n'ahantu twigira ibintu hama mukamuzi yuko izi rezo sosiyo kenshi bakunda kuraba ibintu bica umutima ariko iyo uje kuri Nimo TV hari icyo utahana rero gira subscribe niba wumva ko ukeneye gutahana ikintu tumva ko ati ibi bintu nabyo ntacyo byihoze ariko wumva ko hari icyo wiga gira subscribe agakengeri ibintu byose kugira ngiye live cyangwa turi mu bindi biganiro uco bibona nuko murakoze cyane naho utaha mugira ibihe byiza na weekend nziza na hejo.